того, что этот поток будет также реализован, создастся тело для нисхождения этого потока как существа антропософии на физический и чувственный план, и это переживется в кульминации антропософии. Благодарю, передаю слово. So we are at the point of our blessings for today, and there is something on behalf of Rudolf Steiner, the message. And as we are acting in the new spirit, often we keep this blessing inside, inwardly, to spiritualize all the space. Those days when there was no sounding of this blessing. The blessing is in the form of contemplation of what is happening through the eyes of Rudolf Steiner. And through these eyes, all the world was contemplating to, this is the contemplation and the hope for the future. It is in a in calmness, and as if all the spiritual world is expecting from the man, from the person, to make his step forward with the hope that all the humankind will make this step, and it won't be necessary to make the reload of the world. So this is the kind of implementation of that sacrifice that Rudolf Steiner made. And now at the end of this century, this sacrifice can be raised to consciousness and actually accepted. And we will know that the sacrifice wasn't in vain. So this is the blessing for today and for all the other days of the conference, and also the current in which we are now. This is the current of the being of anthroposophy and expectation that this current will be implemented. And this is the body for descending of this current as the being of anthroposophy at the physical plane. So this is perceived as the culmination. Благодарю, Александр. Спасибо, Ирина, Александра. И еще рука у Якова. Вот Михаила. Обращение о конференции. Вносить субстанцию жизни, животворения, подвижности, гибкости во все пространства. Эта субстанция разлита вокруг. Принимайте ее в своей душе и распространяйте на все, что вы делаете. So this is the message from on behalf of Archangel Michael to the conference. Bring into this space the substance of life, the creation of life, the flexibility, mobility. This is the substance that is surrounding us. Accept it in your soul and distribute to everything that you are doing. Да, спасибо, Яков. Мы принимаем все благословения. И
Сейчас я передаю слово для Аркадия, для музыки сфер. Пожалуйста. Спасибо. Thank you. We are accepting these forces of blessing, and now Arkady will perform the music of spheres. Огромная благодарность, Аркадий, за вашу удивительную музыку. Она помогла все принятые благословения впустить дальше внутрь, их пережить, и сразу же захотелось пошире раскрыть окно, чтобы воспринимать эти живительные силы, которые струятся вокруг нас. Thank you, Arkady, for your amazing music. It helped us accept all these blessings and let them deeper inside. And I wanted even to open my window to accept all these healing forces that are streaming around us. Да, спасибо. И мы переходим к нашей основной части. Я приветствую еще раз всех наших участников, всех, кто присоединился. Мы рады всех видеть на нашем 6-м дне Международной пасхальной онлайн-конференции 1-го класса Свободной высшей школы духовной науки при эзотерическом молодежном круге. И я предлагаю всем поприветствовать друг друга. Можно открыть камеры.
поздороваться. Thank you. We are moving to our main part, and I'm greeting everyone who is here, who joined us. We are glad to see you at the 6th International Easter Conference of the first class of the Free High School for Spiritual Science at the Youth Esoteric Circle. And I suggest that we open the cameras and greet each other. Доброе утро еще раз всем. Доброе утро. Доброе утро. Да, спасибо всем большое. Юлечка, микрофон закрылся. у тебя. Да, спасибо. Я всех благодарю. Спасибо большое. Мы в этом теплом нашем кругу движемся дальше. И сейчас у нас подошло время для вхождения в небесный гектаанум. И я передаю слово для Андрея. So thank you very much. I'm glad to see you in this warm circle, and we are moving forward. And now it's time to enter the heavenly Gatianum, and I give the baton to Andrei. Доброе утро. Good morning. Андрей, что-то со звуком, какой-то шум посторонний. Шум? Нет. Странно, не включается пока у меня. Сейчас уже пропал. Да, должно быть лучше. Повсюду здесь сияло солнце, то истинный духовный свет. Одно ты освещаешь землю, жизнь порождая, испаряя воду и превращая воду в облака. Другое ты, Творец извечный, что не угаснет никогда, чтоб не творилось на земле в дни мира и в дни войны. Ты светишь, есть ли жизнь или нет. Ты свет, ты силы жизни излучаешь. Ты беспристрастно, объективно. Ты не накажешь злых и не поможешь добрым. Мы можем жить лишь потому, что можем брать твои тепло и свет. Но чувствую, что замкнутым во мне ты постепенно умираешь. Тепло и свет пока беру твои, использую тебя в своих корыстных целях. Я на коленях пред тобой. Я выполню свое предназначение. Я одолженное тебе верну. И, наконец, я обрету свободу.
Звездные миры, родины богов, голос в высях головы, человека, духа, луч. Это я есть. Так вы живете на земле, как человека сущность. Что чувствую я ткущим? Что чувствую я возникающим надо мною, как свод? Это нечто, это ничто. Стены чувствую я не вижу их. Мира солнца круги, духов действия пути. Звук из центра сердца, ткания души. Это я живу. Так на земле идете вы, как творческая сила человека. То, что я почувствовал, это ткани, свод храма, который возвышается вверху, крыша храма. Вокруг меня стены храма. Это начинает становиться видимым для органа чувств души. Парит и делает невидимым обычный мир, мир видимых деревьев, облаков, всего того, что видимо. Новое, ставшее видимым, стоит здесь. Храм, который я вначале только чувствовал, он становится действительным. Мировой основы власти и сияния любви в тело членах созидает человека дел поток. Это я волю. Стремитесь вы в земном свершении, как человека чувств поступки. Храм завершен, он обрел основание, и в нем пребывают тогда те, с кем мы, как духовные существа, хотим вступить в связь. Храм здесь. Он виден для органа чувств души. Он найден. Храм завершен, и существа, с которыми мы, как учителя людей, как учителя богов, должны вступить в связь. Они здесь. Мы внутри храма. Тогда, когда мы осознаем, что мы обретаем храм, тогда мы по-настоящему понимаем, что подразумевается под тем, чем должно быть содержание класса. Благодарю, передаю слово. Спасибо большое, Андрей. Thank you, Andrei. Спасибо за прикосновение к храму, за возможность и через это соприкосновение тоже пережить жизненные силы. And thank you for giving us this feeling of the temple and for the possibility to see it. И сегодня 6-й день конференции – это день жизни духа, живого существа конференции. And today is the 6th day of the conference. This is the day of life spirit of the living being of the conference. Да, вчера был день самодуха, у нас была работа по группам, и это
нисхождение самодуха будет длиться и сегодня, в сегодняшнем дне. Yesterday it was the day of self-spirit, and we experienced the work in groups, in teams, and it was the day of self-spirit, and it will be descending also today too. Да. Но сегодня, в шестой день, войдет более серьезная субстанция жизнедуха. But today will be the even higher level of substance. This will be the substance of life spirit. И вчера мы переживали, как изливалась субстанция самодуха через социальную секцию в утренней части, через построение общности и зарождение экономической секции во второй части. Yesterday, we perceived as this substance was descending to us, the substance of self-spirit through the social section in the first part, in the morning part of the day, through this building of community and conception of economical section in the afternoon. Да. Самодух — это чистейший импульс братства и взаимопонимания и восстановления доступа к древу познания. And the self-spirit is the purest impulse of brotherhood and mutual understanding. And this is how we get the access to the tree of knowledge. А жизнедух — это восстановление доступа к древу жизни и возможность социального свершения. Не просто пережить братство внутри себя, но и этой силой присуществлять физическую реальность. And the life spirit helps us have this access to the tree of life and to be socially active and not only perceive the brotherhood inside inwardly, but using this force, using this power, transform physical reality. И для того, чтобы все это можно было осуществлять, важно воспринять импульс Бальдура, который передает особый поток жизни. And to perform everything, we need to accept this impulse of Baldur, who gives us a special current, a special flow of life. И я прошу рассказать об этом Ольгу Бутрик. I am asking Olga Butrik to tell more about this. Спасибо. Оля, у тебя есть какой-то текст опорный? Добрый день. Да, у меня есть текст. Я прошу прощения, у меня не получается как-то сделать посветлее все. Может быть, сейчас это осуществлю и сброшу текст. Добрый день, дорогие друзья. Тезисы доклада, Саша, и в наше пространство, и в нашу группу. Секундочку только. So Olga is making settings of her curtains for us to see her well, and she will also send the points of her talk for us to see them. Да, неожиданно, что так засвечивает пространство и темным делает. Всех приветствую еще раз. Greetings to everyone. Так, я сбрасываю сейчас тезисы доклада. Сюда не получается.
в наше пространство скайпа, и если кто-то сможет, перебрасывайте его сюда. Тогда будет возможность и нашим участникам тоже его следить глазами. Есть. Да. Хорошо? Можно Можем начать. по частям, если кто-то может. Да, хорошо. Хорошо, все технические моменты утрясли. Меня зовут Ольга Бутрик. Я родилась и живу на юге Украины. My name is Olga Budrik, and I was born and I live at the south of Ukraine. Мне трудно выразить словами такую спасительную тему, и не только для нашей конференции, а и для успеха всего нашего дела первого класса школы Михаила нам преподнес наш дорогой и светлый Джонатан Таузен. It's hard to express in words how I perceive this conference, and not only the conference, but this topic that Jonathan Townsend has brought into our space. This is the topic that brings salvation and success to our business of the first class of the School of Michael. Спасибо, Саша. Мне посчастливилось заняться этой темой, подготовить нам мини-доклад в связи с этим. Но раскрытие того, что мы наработали за эту неделю, это уже тянет на семинар. И у меня, в принципе, сказано было, есть только где-то минут 5-10, когда я попробую обозначить хотя бы то, что мы сможем потом еще раз изучить, познать, углубить. So I was lucky to have such an honor to prepare this little report, my little talk regarding this. And I was told that I have only 5 to 10 minutes. So I will try to outline the main points, and together we will later have opportunity to go deeper into this topic. Нужно обозначать не раз, насколько это важная и актуальная будет тема, наряду с импульсом Видара, который мы тоже увидели, несет огромное значение, и мы его восприняли, благодаря этому и замахнулись на такие грандиозные свершения, планы. И как мы уже увидели с обратной реакции, от этих планов у одних дух захватывает, что это невозможно осуществить, а у других дух наполняется ужасом, что, не дай бог, это все начнет осуществляться. So this is the topic really important and significant together with the topic of Vidar. This topic also brings great significance, and we perceived it, and we tried to be self-determined to start to onset such magnificent activity and such magnificent plans. The other reaction to these plans was like some reactions to these plans was that someone feels that this topic takes his breath away and it's impossible to implement, but the others are filled with fear in case this will be implemented. Спасибо, Саша. Мы много сказали об этом в первые дни конференции, поэтому пойдем дальше. Нам очень важно, чтобы то, что мы планируем, оно не осталось только лишь тем, что будет с потока познания. Нам важно, чтобы хватило сил и для осуществления этого. Вот для этого и нужен как раз будет
комплементарный импульс Бальдура, импульс Видара, импульс Бальдура. So actually, we were talking about that a lot during our first days of the conference. So let us move on. It's important for us not only to be planning and for these plans, just not only to be from the current of cognition, from the tree of cognition, but it is important to estimate our forces and leave some forces to implement also the complementary impulse. These are two complementary impulses, the impulse of Vidar and the impulse of Baldur. Представитель Видара на Земле, его зовут Аре Торресон, он в своем духовном опыте констатировал, что духовные существа, они приходят не по одному, а парами. Всегда есть комплементарное существо. The representative of Vidar on Earth, we know that this is Aare Torreson, and in his spiritual experience, he stated that spiritual beings come in pairs, not not one by one. В конце своего доклада я выставлю эти книги Аре Торресона, можно будет их изучить. У меня на русском языке, может быть, у Джонатана или у наших участников, они же есть на английском языке. At the end of my report, I will bring these books, then the titles of these books into our chat, but I have them in Russian. Maybe our English-speaking friends have them in English. И там как раз описывается, что комплементарное парное существо, которое должно действовать вместе с Видаром, это никто иной, как Бальдур. И в чем вот эта комплементарность, мы сегодня как раз и представим, как свои исследования. So, yes, actually, these books describe that this fact that Baldur and Vidar are both, like, this is the complementary pair, couple that are acting together, and later we will show you what's the point of this. Нам нужно будет увидеть такие соотношения. Это Бальдур, Видар, и как они относятся к Михаилу и ко Христу. And we will have to see what is the correlation between Baldur and Vidar and how they are correlated to Michael and Christ. И то, что открылось как мистерия Бальдура, как дохристианская мистерия Бальдура, это что это был солнечный бог в северогерманской мифологии. Договори, Оля, предложение. Да, что его убивают, но мы не будем вдаваться в подробности его убийства, как это происходит, кем. Нам важно, что эта смерть произошла, и он ушел в подземный мир. So we know that what is the master of Baldur, some words, some sentences we can unfold here, that Baldur, the mystery of Baldur is, it belongs to pre-Christian mysteries of Christ, and it was the god of sun in northern German mythology. So this is the essence of this mystery, is that Baldur is being killed, and we will not talk in detail about that. We need just this fact that he dies and goes into the underworld. Спасибо. Мы видим это как такой глобальный эволюционный процесс. В древности северогерманские народы, они имели отношение к миру природы, они имели не просто ясновидение, когда смотрели на природу, на то, что видели
что стоит за деревьями, животными, холмами, то есть абсолютно всем. Ветер, молния, что бы им от природы не предстояло. Они видели сонмы элементарных существ и не просто видели, а они ими оживлялись. То есть через них проходил вот этот поток из древа жизни, который мы читаем у Штайнера как неиссякаемый поток. So we see that there is some global evolutionary process because we know that in ancient times, the people, northern German peoples, they had special relations, special attitude to the world of nature, and they were not only clairvoyant when they were looking into the nature, they were seeing not just the trees, the animals, the hills, the like everything, all the natural phenomena. They were seeing the elemental spirits, and moreover, they were enlivened by these elemental spirits. So this was actually the current from the tree of life, never-ending current. И Бальдур — это тот, кто являлся как солнечным существом, подателем этого могущественного оживления, которое шло через природу и через это древнее сочленение с элементарными духами. So Baldur actually was the sun being, and he was given this mighty enlivening that was coming through the nature and through this ancient correlation with elemental spirits. Этот поток должен был иссякнуть, и человечеству нужно было перейти в новую фазу для того, чтобы обрести свободу. И, конечно, эта новая фаза связана с интеллектуальным развитием. Of course, this mighty current of life should have dried out. This was necessary for the humankind to move into the new phase, which is related to the appearance of intellect, intelligence, and intellectual development. Эти интеллектуальные силы, они связаны с силами смерти, и это существо солнечное, которое оживляло Бальдур, он должен был умереть, и в этом состояла вот эта дохристианская мистерия смерти. So this intellectual development, it is related to the powers of death. That is why this enlivening sun god Baldur should have died, and to some extent this is a kind of pre-Christian mystery of death. Но предощущалось и приход более высокого уже духа, который как герой должен воскресить Бальдура. И, по сути, это осуществилась мистерия Голгофы. So actually that was anticipated that the spirit of higher level would come, the greater hero who should have resurrected Baldur, and that was anticipation that was implemented, realized through the mystery of Golgotha. И во времена раннего Средневековья учителя народов, которые еще учили о Бальдуре, они теперь говорили о том, что пришел более высокий Бог, он спустится в эти подземные миры и воскресит Бальдура. И это было вот такое предощущение.
So actually that was kind of anticipation during the early Middle Ages. The teacher, the masters of peoples that were teaching about Baldur, they were talking that the higher God has come, but he would go into the underworld and resurrect Baldur. Сегодня нам нужно переживать, что именно через сознательное отношение нас, как современных людей, вот эта сила Христа, она может поднять как раз из преисподней эту древнюю оживляющую силу, эти могучие силы жизни и влить в человечество. И об этом говорится пророчески в 52-й медитации календаря души Рудольфа Штайнера. So currently nowadays we can perceive this consciously, the relation of the modern man, how the force of Christ can raise you from the hell, raise this ancient enlivening force, and these mighty forces of life can be poured into the humankind. And actually this is described in the prophecy of the 52nd meditation of the calendar of soul. И тоже в конце доклада я выставлю в чат наши исследования 52-й медитации, углубленные комментарии Игоря Фишмана, будут и другие тексты. Это то, что мы должны будем во что погрузиться, чтобы понять, как человек действительно может пережить воскресение не только сознания, но и тела через то, что эти силы жизни вливаются в человечество. At the end of my report, I will also put it into the chat, our research of the 52nd meditation and the deep comments by Igor Fishman and other texts. This is something that we have to study well to understand how the humankind actually can experience this resurrection, and not only the resurrection of consciousness, but also of the body, and to know what are the forces that are killing this humankind. Нам еще предстоит пережить, как с Христом связан Видар, насколько эти силы приходят иначе, чем Бальдура из прошлого. We will also have to understand how Vidar is related to Christ, and why is it the different relation. Силы Видара как раз были удержаны от активного действия для будущего. And the forces of Vidar were like kept inactive, to be active in future. В книге Сергея Олеговича Прокофьева, я тоже ее выставлю ниже, после доклада описывается много о Видаре, о том, что он был ангелом и почему он задержался на своей ступени развития, чтобы действовать далее с огромной накопленной силой, которая должна выстрелить в нужный момент. By the way, there is a book by Sergei Prokofiev. I will also put this into the chat. Prokofiev describes there a lot about Vidar, why he was angel and why he was like delayed at his stage of development to active with this huge accumulated power in future that should have been like shooting at the needed moment.
И этот нужный момент как раз наступил с победой Михаила, и Видар вслед за архангелом Михаилом, который стал на ступень уже архая, также поднимается по этому лифту, снова этот лифт, и он сделал такой же эволюционный скачок за Михаилом, не отстал от него. So this needed moment, it has come with the victory of Michael, and Vidar followed Archangel Michael. Archangel Michael has become the archive, and Vidar is also ascending this lift, this elevator. This is also the revolutionary leap following the Michael. И тут нужно, конечно, пережить со всем огромным чувством, насколько это значительный прецедент, потому что это поднятие по целой эволюционной ступени произошло не только у Михаила, а и у Видара. Это для нас очень важно, дает очень важную, мощную подъемную силу. So we have to perceive here with all our feelings to understand this significant precedent, because this was not only the evolutionary ascending of Michael, but Vidar also had this great leap, and it gives us this huge, mighty lifting power. Таким образом, Видар с Михаилом, они интенсивно взаимодействуют и теперь выполняют особую миссию расчистки пути для встречи со Христом в эфирном. In such a way, Vidar and Michael, they are intensively interacting, and now they are accomplishing a special mission to clear the way for us to meet the Christ in etheric. И мы знаем, что Рудольф Штайнер нам описывает, что на эфирном плане Христос тоже проходит сейчас свою Голгофу, и он проходит через такое удушье, можно сказать, от сон отпавших материализованных эфирных тел. Это люди, которые жили материальной жизнью. So we know that Rudolf Steiner described this also fact that at the etheric plane, the Christ is going through mystery of Golgotha too. He feels that as suffocation by the etheric bodies of people who were true materialists. Да, я также выставлю этот ГА в чат, где можно будет увидеть это на примере эфирных тел славянских душ и французских душ, как происходила битва, в то время как на физическом плане во время Первой мировой войны они были союзниками. Also, I will put it into the chat. An example of this example of these etheric bodies of Slavic souls and French souls of French people and souls of Slavic people. What was the battle at the time at the physical plane during the First World War? Because they were there, the allies, and actually at the physical plane, and at the etheric plane, they were the enemies. Да, так трудится Михаил, способствует этому, и Видар является его ближайшим воином. So this is the labor of Michael, which helps
this perform, and Vidar is the nearest, warrior of Michael. Да, ну, в общем, к подытоживанию мы увидели, что это две паритетные силы, импульс Видара и импульс Бальдора. Одна идет из прошлого, другая как бы из будущего, и они нам явились в паре, как говорил Аре Торресон. И мы теперь видим, почему это не случайно, потому что задача Видара – это воскресить человеческое сознание, а Бальдора – это воскресить человеческое тело. So, to summarize, we see that these are the two complementary forces, and they are related, they are united. One is going from the past, another is going from the future, and they are joined together in a couple, and they are working in such a way with Aare Torson. So we have to state here that the task of Vidar is to resurrect the human consciousness, and the task of Baldur to resurrect a human body. И вот мы увидели, как они работают в таком импульсе Христа Видара, и мы понимаем, насколько нам нужно иметь возможность не только считывать идеи из духовного мира, а иметь и эту реализационную, оживляющую силу плодотворности. And we saw how they are working together in this impulse of Christ, and we understand that we need to have this opportunity not only to be reading these ideas from the spiritual world, but also to have this power that is enlivening, and the power that is implementing these ideas. This is the power of fruitfulness. Так что нам очень важно эту тему импульса Видара и Бальдора и дальше глубоко изучать. Приглашаю всех к этому присоединиться, полностью поделиться всеми теми наработками, которые у всех есть. Все принимается с огромной благодарностью. И вот сегодня утром также были новые импульсы, самые свежие, скажем так, исследования. Это из ГА-121. Я тоже их представлю, и эту лекцию. И опишу, может быть, вкратце, что в ней для нас значительно для изучения. So it's really important for us to study deeper this the subjects of Vidar's and Baldur's impulses, and I invite everyone who is interested in this subject to join and to share your researches that you have. We'll accept them with gratitude, and today in the morning I also had some new impulses, the new researches from GA 121, and I will also put this lecture into the chat, maybe in short. Да, и для нас важно, что там раскрывается Рудольфом Штайнером образ Люцифера и как он влияет на 3 тела человеческих, как это связано с эгоизмом, ложью и болезнью, смертью. And for us, it is also important to see that Rudolf Steiner gives this image of Lucifer and how he affects the 3 bodies of human, and how it is related to the selfishness, the lies, and the disease and the death. Я выставила это в чат, но и в докладе, в документе тоже это будет описываться. Для нас важно, что в физическом теле порождение болезни и смерти – это как раз то, что мы знаем, что Локи по этому мифу имел 3 детей, и одна дочь из них была Хель. И вот как раз она, к ней и попал Бальдер.
Как называется дочь? Хель. 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 Как healing. So there's also in the chat the document describing the physical body, how the death, how the illness is being born in the physical body, and how the death appears, and this is what we know. Сейчас прочту более точно про Локи. В документе нет, Оль, да? Нет, есть. Ага. Вот этих Мидгард, Фенрир и Хель, да? So in astral body, the selfishness is being born. This is the snake, Midgard. The etheric body, this is the place where lies is being born. This is the wolf, Fenrir. And in the physical body, something that is given birth to death and disease. This is hell. Здесь Нель написано. Нель. Ага, да, Хель. Okay, so this is hell. Да, и для нас важно два аспекта, что как раз северогерманец описывается, как он сохранил два сознания. Ясновидение – это то, которое носил Бальдур, а слепой Фёдор Бог, который и стал причиной смерти Бальдура, это было символом закрывшегося ясновидения. And we see that what was the consciousness of the northern German people. These were the two kinds of consciousness: the clairvoyance. This was the Baldur who was carrying this consciousness, and there was the blind god Hadr, and this is the symbol of closed clairvoyance, the clairvoyance that disappeared. Нам важно исследовать, чем был убит именно Бальдур, этот образ. Мы знаем, что Амела, она является сегодня, вот в книге тоже нужно выставить, рак – это болезнь нашего времени. Там описывается очень много о целительных свойствах Амелы. Рудольф Штайнер говорил, что Амела, она содержит целительные силы от даже рака социального организма, то есть человеческого организма. Но карцинома, которую он называл рак социального организма, тоже лечится лекарством Амелой, но которую он тогда называл как вальдорфская педагогика. У нас есть тоже наработки по таким исследованиям. В это все нужно будет углубляться. So this is really important to research what was the armor, the gun that Baldur was killed with. And we know this image of Umela. Umela, как Оля будет, я забыла. Mistletoe, да? Mistletoe. Может, подскажут наши друзья. Да, Да, mistletoe. So this was something that to kill Baldur, and actually we know that cancer is the disease of our modern times. It has some healing powers that are healing of cancer, and we know that this is the healing power for curing human cancer. But Rudolf Steiner also mentioned that there was social carcinoma, and as he named this cancer of social community, of social body, and he told that exactly Waldorf education was this cure from the social cancer as the mistletoe for the human cancer. Огромное еще раз благодарна за то, что я могла сделать такие исследования вместе с моими друзьями, и что этот импульс к нам пришел. Пусть он сегодня вливается как субстанция в день, в наши все планы, как ткет, жизнедух, и все те силы, которые нам необходимы
как вечные жизненные силы и для существа конференции, для первого класса. Это все втекает в наше пространство. Благодарю. So appreciate everyone who made some input into this research. I'm grateful to my friends, and I'm grateful for this impulse that he came to us and let him pour in as the substance into our day, into our plans, and let this life spirit wheel all these forces that we need as the eternal life forces, both for the being of the conference and for the first class. Let this all substance pour into our space. Thank you. Спасибо, Саша. Оля, я передаю тебе. Оля. Да, принимаю. Спасибо большое, Ольга, за прикосновение к теме Видара, Бальдура, за возможность прикоснуться к пониманию восстановления и принятия жизненных сил. Thank you, Olga, so much for letting us touch upon this to imbue with the forces of life through your report. Да, мы также благодарим Александру за перевод и приветствуем еще раз Ольгу. И были отклики, есть отклики в чате от Джонатана, благодарность к Ольге, и он даже выслал, по-моему, какой-то сайт на эту тему. Огромное спасибо, потому что нам видится, что Джонатан мог бы и дальше развивать вместе с нами эту тему, и мы будем делиться своими исследованиями, вместе нарабатывать. Thank you, Jonathan, for your support in the chat. Of course, we'll continue sharing the research and doing this research together as well. Да, спасибо. И сейчас у нас небольшие изменения. Мы уже предупреждали о том, что наша конференция это может такое быть, потому что это живое существо, и все может меняться. И по плану у нас стоит о раскрытии темы культа вопрошания через вопросы, но в связи с техническими неполадками мы перейдем к следующей уже теме. And now we are going to announce a small change. We already maybe mentioned this, and because this conference, it's a living being, everything can, things can arise here. So according to the plan, we were supposed to go into the topic of the temple of questioning but due to some technical issues, we will change that and go directly to the next speech. И я передаю слово Ирине по вопросам воскресения антропософского общества. Пожалуйста. So now I pass on to Irina on the questions of resurrection of the Anthroposophical Society. Благодарю. Здравствуйте, друзья. Всех рада приветствовать в сегодняшний день конференции «Жизнедуха». I'm happy to see you all in today's conference with the day, which is the day of the spirit life. И так как наша конференция является живым существом, и здесь не бывает ничего случайного, поэтому то, что сейчас будет тема продолжения темы рождественской конференции и принятия импульса Бальдера и Видара, это также является ключевой задачей для
возможности реализации рождественской конференции, внутри которого я постараюсь также прикоснуться и к культу вопрошания. And now, as we are within this living being of the conference, also there is nothing accidental here, and nothing random, because the topics that I am going to cover, they are closely related. The Christmas conference is closely related to the impulse of Baldur, and it touches upon, it's one of the key tasks of the Christmas conference, and I will also try to touch upon the temple of questions. Я благодарю Ольгу Кулагину и Ольгу Бутрик за предыдущие доклады, внесения и живое переживание самой эвритмии, что даст возможность эту живую субстанцию влить сейчас в доклад о рождественской конференции. Оленька, микрофон. Да, спасибо. And also very grateful to Olga Kulagina and Olga Butrik for the previous speeches, to the previous speakers, because they have introduced the living experience, the living being of eurythmy itself, which gives the opportunity to pour this life, the substance of life, into the reports in my speech today on the Christmas conference. И я приглашаю всех участников к активной коммуникации и всех, у кого есть такая возможность, присоединиться на арену, которую сейчас открою, наш трехконтурный аквариум, по традиции уже вчерашнего дня, где можно будет занять место на арене, те, кто будут активно проводить коммуникацию, на сцене, кто будет задавать вопросы и получать ответы, а также в зале, кто создаст чашу для таких ответов, принятия ответов. And today I invite everyone to be active, to engage into active communication. So anyone who has the possibility now to speak, to be active, please come and join me on the arena, which I will now open in our three-space aquarium, as we have discussed that instrument yesterday. You could take your place in the arena. Those who will be actively communicating, then on the stage or on the scene, those who will ask questions and receive answers, as well as the audience who creates the chalice for accepting the substance of the answers. И с большим благоговением и верным настроением, предвкушением встречи с духовным миром я открываю трехконтурный аквариум. Ich im Welten sein. Seele im Geisteswollen. Geist in Gottestum. And it is with great awe and reverence that I am opening in the true spirit of anticipation of the meeting with the spiritual world, the three-boundary aquarium, where I'm pronouncing the form from the mantras of the Circle of 12, three lines. И у кого есть возможность, можно также открыть камеру для такой живого взаимодействия. И я приглашаю в это пространство, выхожу сама на арену и приглашаю также тех участников, кто уже переживает себя как призванным и избранным для реализации рождественской конференции уже на само Рождество.
So now, if anyone has the opportunity to open their cameras, so that we have a more lively interaction between ourselves, I invite anyone who can be active onto the arena, and I'm going to myself be on the arena. I invite those who are feeling that they are called and summoned to implement, to make happen the Christmas conference, which will be held on the Christmas Eve. Можно писать в чате или ставить плюсики. На сцену также приглашаю тех, кто переживает живо эту тему и хотел бы глубже разобраться для того, чтобы принять окончательное решение, хочет ли он посвятить свою жизнь приходу антропософии в мир, кульминации антропософии. Приходу уже на уровне кульминации, имеется в виду реализации ее во всем мире. Of course, you can also write your choice of the space you are in the chat or open mics and say. So I invite to the stage those who feel this topic close to their heart and would like to go more into depth so that they can make their final decision whether they want to dedicate their life to advent of anthroposophy in the world, to its culmination. I mean the fact of spreading wide anthroposophy and permitting anthroposophy in all of the spheres of life. И в зал приглашаю всех, кто горячо переживает своим сердцем причастие к этой теме, кто хотел бы сопутствовать, помогать или просто вникать в это содержание и, возможно, конечно, движение и на сцену, и на арену. Оно возможно для всех слоев. And I invite into the audience, into the hall, all of those who experience warmly in their hearts their participation in this topic, who feel close to this topic and who would like to be part in helping or just want to get closer to that meanings, to try to penetrate the meanings around these topics, and maybe, of course, be part of this. So that is available to everyone, and anyone at any point can also change their location and move up or move down in these three spaces. Благодарю, Оля. И такая возможность такой дифференциации поможет нам более четко сконцентрироваться на той важной задаче, которая перед нами сейчас стоит. А это совместно с духовными силами, существом антропософии, также с Рудольфом Штайнером, высшими иерархиями и субстанцией камня основы, а также с мастерами и со всем духовным миром, постараться увидеть ключевые задачи рождественской конференции, которую мы начнем реализовывать на Иоанновой конференции и дальше на Михаилической. И уже кульминация произойдет на Рождественской. Yeah, thank you to everyone, and also for this opportunity that we have sort of differentiated between ourselves, which will help us more clearly concentrate on that important topic that we have now in front of us, which is to study together with the spiritual forces, the being Anthroposophia, with Rudolf Steiner, with all the higher hierarchies, with the substance of the foundational stones, and also with masters and with the entire spiritual world, to try and see
the key tasks of the Christmas conference that we will start to organize, to realize already in the Johannes conference, and then at the Michaelic conference, and then the culmination, of course, will take place at the Christmas conference. И в связи с темой жизни духа и живого существа антропософия мы можем переживать, как это отражается в теме рождественской конференции. Что же нам нужно оживить и там, где действительно правомерно должна пройти жизнь. Здесь мы можем действовать правомерно силами жизни по принципу живой и мертвой воды. Есть такая сказка. And now that we are today dwelling on the topic of the life spirit and the being of anthroposophy, we can feel how this, we can experience how this is reflected in the topic of the Christmas conference and what we need to enliven, what we need to bring life to, and where it is legitimate and justified for life to be present, and where we act based on the forces of life, and on the opposite. So there is a Russian fairy tale about the live water and the dead water. И мы знаем по духовным законам, что и отражено в этой сказке, что невозможно лить живую воду, если еще не произошло нечто целостное на уровне мертвой воды, то есть не образовалась целостность организма. Так как если польется неправомерно нечто живое, то отдельные части организма будут действовать отдельно, и это приведет к краку социального организма. And we know that according to the spiritual laws, which are reflected in this fairy tale, you cannot pour the living water before the dead water has acted, because dead water consolidates the separate parts into whole, and then until there is a wholeness, completeness of the organism, you cannot pour life into it, because then it will be separate parts of the organism acting, and that might lead to the of the social organism. If anyone is not familiar with the fairy tale, so if we have a wounded champion, we first, or some arm is severed, we first pour the dead water, and then all the wounds are closing, and the dead will be, put together. And when we pour the live water, and then they resurrect. Я просто рассказала чуть сказку, потому что люди поняли аналогию, если кто-то не знает. Все. Благодарю. И для того, чтобы понять, что для нас является целостным, прежде всего, это понимание, целостное понимание того, что произошло с антропософским обществом до рождественского собрания, на рождественское собрание и после рождественского собрания, для того, чтобы можно было воскресить антропософское общество и привести его к кульминации. Поэтому принципом мертвой воды для нас или познания будет прежде всего обретение такого понимания, через которое и сможет действовать уже высшая иерархия. Чем больше у нас будет понимания и видения происходящего, ясность, как это говорится, тем больше будет открыта дорога для высших иерархий и для реализации самого рождественской конференции. So now we, in order to move forward, we need to understand, to build a wholesome, holistic understanding, holistic picture of what has happened with the Anthroposophical Society prior to the Christmas conference, during and after the Christmas conference, so that we can resurrect the Anthroposophical Society and bring it to its culmination.
So the principle of the dead water here, and or in other words, the principle of understanding of consciousness, this first step is to gain the understanding, the awareness holistically of what has happened, and then through our mental picture, then the higher hierarchies can gain insight into what happened, and it will open the road for higher hierarchies to do the realization of the planned Christmas conference. Также мы рассмотрим, что произошло из-за непонимания, какие раковые процессы были в антропоценском обществе или воспалительные процессы, которые мы рассмотрим уже дальше внутри самой темы развертывания доклада. And then further, we will pay attention to what has happened due to the lack of understanding or misunderstanding, what cancerous processes have started to widen in the anthroposophical society, or what inflammatory processes have started to spread. And then we will look how in how to examine further what has happened within the this very topic of organizing and deploying the Christmas conference. Благодарю. Это была такая вступительная часть, чтобы участники, которые заняли места на варенье на сцене и зале, могли настроиться на ту субстанцию, которая будет изливаться в виде тезисов доклада, и она будет иметь такую структуру. Это будут концептуальные, методические вопросы, то есть то, что будет раскрывать проблему, и то, что будет давать решение этой проблемы. А также это сам принцип подачи содержания будет соответствовать тому, что мы хотели раскрыть в храме вопрошания. So that was the open part, so that all of the participants who have taken their places in the three contours, the arena, the stage, and the audience, they could attune to the substance that will be poured now in the form of the abstracts of the thesis of this report, of this speech. And this speech will have the following structure. It will have the conceptual or methodical questions, which means that first it will dwell on the or reveal the problem. Then I will reveal what will help to find the solution to this problem, and then the principle itself of how to, how to serve this content, how to present this content, so that, and here we will touch upon the format of the Temple of Questions. Благодарю. И сейчас будет 3 части сегодня, таких основных, на которые будет направлено внимание. Это постановка фундаментальных вопросов, которые требуют осмысления. Это рождение самого оргкомитета Рождественской конференции и раскрытие программы конференции, то есть каким образом конференция может произойти и какое последействие конференции может быть уже и отразиться в самом мире, и как действия, которые будут происходить уже после действия самой конференции. And now we're going to have
three parts, the three directions of your attention, where your attention should be focused on. So this is the posing of the fundamental questions, which need to be thought through. Then it is the birth of the organizational committee of the conference, and then divulging, deepening into the program of the conference. So this is in this way, this is the way in which the conference can happen. And then what will be the aftermath of the conference? So how will the conference reflect on the world? And how will that happen? И сейчас мы будем культивировать вопросы, то есть то, что и говорилось, чтобы войти в храм вопрошания, для этого необходимо сначала культивировать вопросы, и потом, возможно, получить ответ от самого Михаила, если на это будет запрос. Поэтому я сейчас попрошу всех, кто находится на арене и на сцене, впитывать, и в любой момент можно будет остановить, писать вопросы, только попрошу помощи Оли или Юли, чтобы она говорила, когда есть такие вопросы. И мы можем делать короткие такие заметки, но ключевая задача — это прежде всего выявить эти вопросы, которые нужно будет решать на Иоанновой конференции, а также на Михаилической конференции уже и на Рождественской реализовывать. So now I would like to cultivate the questions now. So everything that will be said in order to enter the temple of questions, we need to start cultivating those questions. And then maybe we receive the answer from Michael himself, if there is a request for that. And this is why I'm asking now everyone who has taken the place on the arena and also on the stage to absorb the contents, but in any moment you can stop me with the questions. You can write them in the chat. I will ask Julia or Ola to tell me if there are such. And in any event, we can make such short notes, but the key task would be to arrive at these questions. And those would be the questions that we will be solving on during the Johannes conference and also the Michaelic conference. And the once sort of resolved, these questions will be then implemented or realized already at the Christmas conference. Благодарю. В конце третьего дня конференции мы поставили такую перед собой задачу, и сейчас мы снова можем ее актуализировать и задаться вопросом, действительно ли мы можем посягнуть дерзновенно на такую задачу. То, что не произошло 100 лет назад, то есть что жизнь антропософии не приняли на себя сотни антропософов и не соорганизовались между собой. Можем ли мы сейчас это сделать, и найдутся ли такие михаилиты, которые станут и скажут, что это задача моей жизни? Yeah, so at the end of the third day of this conference, we put in front of us such a task, and maybe now we can again find it, feel it again, and ask ourselves these questions. Can we really boldly encroach on such a task, to be so fearless, so that to take upon such task of doing something that didn't occur 100 years ago, didn't happen, and the life of the
life task of anthroposophical society was for the hundreds of anthroposophists to take anthroposophy and bring it into life, but they didn't organize themselves. And now we are making a call. Are there Michaelites who would stand up and say, well, this is the task of my life, and I'm going to do it? Здесь сразу может много быть противоречия, либо сомнений, но мы можем также задаться вопросом, что у нас сейчас есть как субстанция первого класса, как субстанция Михаила, а также можем ли мы, хотим ли мы вернуть субстанцию камня основы из духовного мира и принять ее для того, чтобы силой первого класса и субстанцией камня основы, именно силой духовного мира, реализовывать поставленные перед собой задачи. And maybe there will be a lot of contradictions or doubts or counter-arguments, but then we can ask ourselves, even now, this question: what do we have now the substance of the first class as substance of Michael, and whether we want to bring back the substance of the foundational stone from the spiritual world, and by accepting it, step on it, act with it, so that and that the force of first class, the substance, the force of first class and substance of the foundational stone, exactly with the power of the spiritual world, then realize, do, implement, get done the tasks that we are putting in front of us as a mission. И есть вопрос от Джонатана в чате. Да, пожалуйста, мы останавливаемся сразу, когда есть вопрос. Пожалуйста, Джонатан. I will read the question from the chat, Jonathan, your question. Его вопрос в том, нужно ли найти дом в здании Гёте-Арма. Чтобы реализовывать конференцию, уточните, пожалуйста, Джонатан. Just to clarify, do you mean to find a home there in order to realize the Christmas conference? Is that what you mean? Not the Christmas conference necessarily, but going forward further. Нет, не то, что специально для рождественской конференции, но в принципе, чтобы продолжить вообще делать свое дело. Продолжить, он сказал. Тут уже я добавляю. Конечно, это понадобится для того, чтобы десант там с Украины и из других стран мог приехать на Михайловскую конференцию, да. Это понадобится, ну, это можно делать параллельно, запараллеливать эту работу. Of course, yes, we will need it so that this landing party from Ukraine and from other countries could arrive and participate in the Michaelic conference. But look, this could be done in parallel, so both things can be done at the same time. Ну, ключевое, прежде чем приступать к таким внешним задачам, очень важно обрести доспехи Михаила, то есть обрести эту субстанцию первого класса и субстанцию камня основы. И тогда и дом найдется, и будет возможность приехать. То есть первично это духовная субстанция, чтобы действовать не голыми руками. But the key thing before embarking on any external tasks is to do the inner work, which is to acquire the Michael's armor, and to obtain, to find the substance of the first class, the foundation stone, and then house will be found, home will be found. There will be a way for us to arrive, to come there. So we consider that the primary is this spiritual substance, spiritual part, so that we are not just acting with our bare hands.
Mhm. Можно двигаться дальше? Или есть еще уточнения? Нет, говорит, благодарю уже за это. Да. Окей, we move on then. Хорошо. Ну вот, если мы решимся на принятие субстанции камня основы и вообще, что это возможно, тогда мы можем подступить к таким уже глубинным вопросам, как что произошло на самом рождественском собрании. So now if we are decided, we are decisive and we promptly moving forward, then and we have already set on accepting the substance of the foundational stone, then how can we start approaching such inner deep questions as to what has happened at the Christmas meeting? Мгм. В чем сама мистерия рождественского собрания? Я What буду is предложением, да, Оль, чтобы четко были эти задачи видны. Mhm. So what is history of the Christmas? Чем отличается антропософское общество до рождественского собрания от антропософского общества рождественского собрания? What is the difference between the anthroposophical prior to the Christmas conference and anthroposophical society after it? Что из себя представляет антропософское общество без рождественского собрания? И какое может быть антропософское общество рождественского собрания уже 2023 года? What would anthroposophical society be without the Christmas conference? What anthroposophical would be in 2020? How could conference be held in anthroposophical now in 23? Да, коррегировал. Оленька, немножко связь прерывается или у меня, или у тебя чуть-чуть. Ну, возможно, да, у меня, потому что я на мобильной связи, хотя не хожу, но да. Хорошо, вроде бы наладилось. Также очень важно понять и разобраться, что произошло после мистерии рождественского собрания, насколько эта мистерия была воспринята людьми и что помешало ее восприятию. Так, Оля? Нету. Попробуй камеру отключить, может быть, лучше будет связь. So we need to Прерывается. сейчас как? Прерывается, может, Ага, включи камеру. хорошо. Да, попытаюсь. Ага. Сейчас как? Нормально? Есть Так лучше. звук? Есть звук? Да-да, я отключила, сейчас улучшилось что-то. And to feel what happened during the mystery of the conference and what extent that mystery was understood, was perceived people, and what prevented such understanding. Являлся ли Форштадт эзотерическим после ухода Рудольфа Штайнера? Эта тема тоже очень важна для нас. Was Forstand esoteric after the departure of Rudolf Steiner? That topic is also very important for us. Если нет, то как он мог стать эзотерическим Форштандом, то есть оставить свой статус, который был при Рудольфе Штайнере, и что этому помешало? If not, then how could it become an esoteric Forstand so that is leave its status that
was present when Rudolf Steiner was there, and what prevented such what prevented from this? Какие ключевые задачи стояли перед эзотерическим форштандом, когда он был избран духовным миром через Рудольфа Штайнера? And what were the tasks in front of the esoteric forestand when it was pointed by the spiritual world through Rudolf Steiner? Мгм. Остался ли статус школы Михаила эзотерический после перехода порога Рудольфа Штайнера? И какие были полномочия у него на тот момент, и что нужно было осознать, чтобы школа действительно привела к одухотворению цивилизации? And whether the school has remained esoteric after the departure of Rudolf Steiner, and whether it indeed acted so as to spiritualize the civilization. Мгм. Что стало причиной смерти первого гитанома и почему Рудольф Штайнер так настоятельно говорил о том, что бессмысленно строить второй гитаном, если не будет переосмыслена смерть первого гитанома? What has caused the death of the first Goethe, and why Rudolf Steiner was repeating over and over again that it is pointless to build a second Goetheanum if the death of the first one is not properly understood what caused it. Какие задачи должны были реализовывать представители форштанда, первого форштанда экзотерического антропософского общества, то есть первого антропософского общества, которое было основано в 2013 году? Which tasks needed to be carried out by the exoteric forstand, so the forstand of that anthroposophic society, which was founded in 1913. Можно ли было не привести к смерти Рудольфа Штайнера и после смерти самого Гитанова? Был ли шанс учителю не переходить порог, и как эту жертву его можно сегодня привести еще к большему добру? Was it possible not to create the events leading to the death of Rudolf Steiner, and after the death of first Organum, was there a chance for the teacher not to cross the threshold of and how this sacrifice could today be transformed into an even better result, even more good? Есть ли эфирное тело у второго гитанома, которое сейчас находится на физическом плане? И как, если его нет, то как его обрести? Does the second Goetheanum, who is now present on the physical plane, have the etheric body? And if it is not there, then how to gain it, how to obtain it? Подразумевается эфирное тело, которое бы было живым, да, то есть и что питает сейчас гитанум, какие силы питают сейчас гитанум на физическом плане. And it's presupposed, it's assumed the etheric body is the one
that is the lively part, and that gives the forces and nourishes the Goetheanum now. And what are the forces that are nourishing the current Goetheanum, which is on the physical plane? И вопрос тоже от Джонатана, когда решишь. Да, пожалуйста. Можно, конечно. Мгм. Я, в принципе, уже ключевые вопросы отразила, над которыми мы можем сейчас перейти к коммуникации или каких-то уточнениях. Пожалуйста. In principle, these were already the key points that I wanted to bring today. Gladly pass on to communication between us, or maybe some clarifications. This is related to the question that we have in the chat. Jonathan, I read your question now. Just the first one. Только ли зависть богов вызвала сожжение первого Гетеанума? Вопрос Нет, не Джонатана. только зависть с богов вызвала жжение первого Гетеанума. Боги всегда надеются на людей. И если люди находятся в дремучем сне, то им ничего не остается делать, как пробуждать их. Это был воспитательный процесс богов по отношению к людям. С этой точки зрения, если говорить. No, that was not the only reason for burning of the first Goetheanum. The jealousy of gods. The gods are only hoping and putting their hopes on the people, because if the people are in a heavy state of dream, there will be nothing else left for the gods to wake them up. Yeah, and that was just educational process of the gods towards the people. From if we speak from this point of view. Джонатан, мы проводили... Йоханнес, hello. Мы проводили исследования как познавательные в отношении причин смерти Гетеанума, так на мыслительном плане, так и интуитивные уже методами второго импульса антропософии, и об этом знает Ричард, так как это было в тот день встречи нас в Гетеануме в эту новогоднюю ночь прошедшую. We say hello to Johannes and Jonathan. We have conducted some research, which were both, cognitive research, by reading documents, but also regarding the death of Goetheanum, but also on the intuitive level, on the thinking level, already applying the methods of the second impulse of anthroposophy. And Richard knows about this because this was on the day when he met us in the Goetheanum in this past New Year's night. Если у вас есть какие-то, может быть, еще уточняющие вопросы, я могу на это более глубоко раскрыть, но это огромная тема, и все причины, к которым мы добрались, они собраны и отдельно выписаны, с которыми можно работать и переосмыслять. Ну, возможно, точечно можно и сейчас, если что-то конкретное вы бы хотели уточнить. And if you have maybe some other clarifying questions, then I could go a little bit more deeper into this, but because it's a huge topic and all of the reasons to which we were able to reach, we have collected them and have written them down so that we can further
work on them and rethink some positions, maybe yeah, maybe some exemplary points can be made even now, but if it's something concrete that you would like us to dwell upon, then maybe that could be done. Я говорит, что все в порядке. Не надо. Хорошо. Ну, так, чтобы для всех участников была немножко открыта эта тема. Ключевая причина, одна из ключевых, если говорить с точки зрения антропософского общества, то есть отдельно это сон людей и непробужденность, а ключевая причина – это прежде всего то, о чем Рудольф Штайнер говорил, как о тех, мы называем это раковых процессов, которые начались в отношении, когда появились инициативы, отдельные инициативы, которые перетянули на себя внимание и ослабили центр, то есть само антропософское общество как материнское лоно. И тогда субстанция, которая должна беречься, культивироваться, она потерялась, то есть связь из материнским лоном потерялась, и сам гитанум, он также отражал, требовал, ну, в хорошем смысле, нуждался, так, наверное, скажу, нуждался в заботе как живое существо, а не как только то, что дает субстанцию, да, или выделяет субстанцию для людей. Вот такое, как действие из центра в периферию разорвало ключевые связи и с духовным существом антропософии, и на физическом плане это отразилось уже смертью самого Гитанума. Yeah, well, maybe just for the audience, in principle, I'll say a few words. Because maybe, yeah, initially we didn't have too many people in this knowing about these topics, but yeah, the key reason is the same as I mentioned, that from the perspective of the anthroposophical society, this was the deep sleep of people. Their lack of awake, that was the key reason. But if we look even closer, the key reason is that and Rudolf Steiner spoke about those like cancerous processes which have started when there were the separate initiatives have appeared, and they have started to drag all the attention towards them, and this has weakened the central, that is the anthroposophical society and itself as the mother's bosom, where the substance which must have been preserved, cultivated, growing, it was being lost because all the initiatives have lost the connection to this mothership, and this mothership was giving and giving and giving, and because the initiatives needed their attention. So it was in the sense of the word that these initiatives needed care and support from the living being of the anthroposophical society, but too much substance went into that, and due to this activity from center to the periphery, that has severed some key connections in the center, and the center has lost the connection to the spiritual being of anthroposophia, and on the physical plane that has
manifested as the death of the Götternum itself. Благодарю, Оля. Друзья, может быть, я не все вопросы, конечно же, отразила, то есть это какие-то самые ключевые, поэтому можно также ставить на рассмотрение, какие еще, ну, их много вопросов. Есть у Йоханнеса, наверное, или у Тани вопрос или дополнение. Пожалуйста. Но можно думать также и другим участникам. Танюша. Доброе утро, друзья. У Йоханнеса есть ключевое дополнение к последнему. Пожалуйста. Yeah. Да, пожалуйста. Yeah, please. Ja? Ja. Ist es klar? Ja. Ja. Das ist also diese Tochterbewegung und die Mutter, das ist eine ganz wichtige Frage. Die ist aber vielleicht, ich muss doch auf Deutsch, ja, sorry. Aber da muss man noch einen Punkt bedenken. Alle diese Tochterbewegungen hatten einen enormen Widerstand zu überwinden in der Welt. Widerstand. Kann ich übersetzen? Йоханнес говорит, что это движение от материнского лона, мать и дочки как инициативы, это важный пункт. И тут ключевое, что когда дочки, инициативы начинают выходить в мир, они сталкиваются с миром. То есть они должны преодолеть это сопротивление. Ja, also es wurde mobilisiert, zum Beispiel in der Waldorfschulbewegung in Stockholm. Alle Kräfte wurden mobilisiert, um das zu verhindern. Johannes, eine Minute. Zum Beispiel diese Waldorf-Initiative in Stockholm, sie hat in der Welt gekommen, und sie musste... Aber alle Politiker, alle politischen Instanzen haben gearbeitet, um sie zu töten oder zu verhindern. Ja, ich habe verstanden. Он как раз приводит пример Вальдорфской инициативы в Стокгольме. Когда она начинала развиваться, она столкнулась как раз с силами противоборствующими, то есть все политики, все вот это в городе, вся система. Танюша, зависла ли только у меня? Оля, скажи, пожалуйста. Даже не слышала. Прервалась. До этого было. Dann gibt es leider oft eine falsche Reaktion in dieser Tochterbewegung. И очень часто тогда приходит фальшь, это такая неправомерная, неправильная реакция в дочерних этих инициативах на такое сопротивление. Und das ist, dass dann die Reaktion kommen kann in einer Tochterbewegung. Ja, wir müssen uns anpassen an die Welt, an das Mainstream. Anpassen. Kompatibel werden. Ага. То есть приходит такая вот реакция, которая не совсем правильная, да, что мы должны быть в потоке времени, das ist Kompromissen. Ja, Kompromissen und anpassen. Идти на компромиссы и вливаться с тем, что сейчас в системе есть. Как-то подстраиваться, да, вот это правильно. In Wirklichkeit bedeutet das aber eine ungeheure Schwächung der Mutter, nämlich der Uranthroposophia. В действительности это означает то, что... Танечка, у вас прерывается периодически связь. Пожалуйста, еще раз повтори с самого начала. Я повторю, в действительности это как раз наносит очень большой ущерб материнскому лону. Im Endeffekt kann es bedeuten, der Tod
der Mutter und der Tochter. Ага, и ну, как следствие это приводит к смерти и матери, ну и ребенка и этой. Denn dann muss die Kraft der Weihnachtstagung, die Anthroposophia, sich zurückziehen. И тогда die Kraft der Weihnachtstagung, die von der Anthroposophia gespendet wird, die zieht sich dann zurück. И тогда силы рождественского собрания, которые привнесла антропософия, эти силы уже начинают отступать. Es kann also führen zum Tod der Mutter und zum Tod der Tochter. Это приводит к смерти и матери, и ребенка. Denn es ist eine Art, da geschieht dann eine Art Verrat. И происходит такой акт, как предательство. Dann hat man den Impuls der Weihnachtstagung nicht verstanden. Ну и тогда наступает тот момент, что не понят импульс рождественского собрания. Ja. Огромная благодарность, Йоханнес, за дополнение. Это очень живо переживается. И, конечно, сейчас самым таким болезненным вопросом является то, что те, кто начинали какие-либо инициативы антропосовские, они столкнулись с таким железным сапогом, который их раздавливал. То есть если они не подчинялись центру, уже, я имею в виду, во время этих 100 лет после прихода Рудольфа Штайнера, и все живое, как ростки, они неизбежно уничтожались. И перед нами сейчас стоит какая-то сверхзадача, сверхчеловеческая, поэтому речь идет о том, что мы не можем просто действовать голыми руками, она неподъемна даже в некотором смысле, и эта сверхчеловеческая задача, она заключается в том, чтобы поднять все эти вопросы, и болезненные прежде всего вопросы, не для того, чтобы кого-то осудить или упрекнуть, а наоборот, для того, чтобы разобраться и сделать уже заново, то есть принять эстафету и опыт, и свершить деяние, вернуть это существо антропософии и сущность самого камня основы. Оля, я прошу прощения, тебе же нужно перевести. Пожалуйста. Да, я слежу за всем. Танечка, сейчас Оля переведет на английский, если можно, да? Я хочу сказать, пока Оля будет переводить, я переведу на немецкий. Хорошо, благодарю. Да, конечно. Yes, huge thanks to Johannes for this edition, and I lively experience what you are saying. And of course, the most painful question is that those who have started any anthroposophical initiatives, they have met with these, they come across this iron boot that just crushes them. In other words, that if they don't listen to the center, here I already mean after this, during these 100 years after the departure of Rudolf Steiner, and then everything that is as a living buds, or living sprouts, that is inevitably being destroyed. And we have in front of us something like a superhuman task, because we are talking about how not to act just with our bare hands, but with such unsurmountable task. But in a way, this superhuman
ask is about asking all these questions, all these painful questions. And we're not going there in order to blame someone or to reproach anyone, but on the contrary, to understand and to try to do it all anew and take the baton of the experience and do the necessary steps so as to bring back the being of Anthroposophia and the essence, the vital forces of the very foundation stone. Да, все перевела. Ну, у нас есть такая надежда. Если бы у нас не было, ну, как предсказание, пророчество Рудольфа Штайнера, было бы, конечно, вообще невозможно к этому подступиться. Но Рудольф Штайнер в кармических лекциях говорил о том, что в конце 20 века те его близкие соратники, многие, они снова воплотятся для того, чтобы привести антропософию к кульминации. То есть он видел те сопротивляющиеся силы, которые были, но тем не менее он понимал, что шанс есть. И сейчас это все будет зависеть от нас, насколько мы себя вспомним и насколько мы действительно этот призыв от Рудольфа Штайнера примем. Nevertheless, we do harbor a hope, and indeed it would have been very difficult to do this without the prophecy from Rudolf Steiner. In fact, it would be even possible to even make a step to approach this, but in his karmic lectures, Rudolf Steiner talks about the fact that at the end of the 20th century, his closest associates and their grandchildren would again be incarnated, so as to bring anthroposophy to its culmination. That is what he saw. And those who adversary forces who were present, they nonetheless understood that the chance is there. And now it will all depend on us to what extent we are able to remember ourselves and how much we are really keen on applying the knowledge we have, this prophecy. Оленька, там есть у Джонатана вопрос, наверное, к Йоханнесу, уточним в чате. Потом продолжим. Jonathan, is your question to Johannes or to Irina? What are you asking? Just well, no, in a sense, to the organizations that felt they needed to compromise. Must we do it again like that? Yeah, but who are you addressing the question to Irina or to Johannes? Both. Ага. Ну, к обоим он задает этот вопрос. Должны ли мы идти на компромисс, или мы живем и умираем за то, что мы отстаиваем, и найти способы сделать это без компромиссов. Хорошо, я передам Йоханнесу, чтобы, может быть, он со своей точки зрения ответил, так как Йоханнес говорил про компромисс, и дополню также. Okay, then I pass the floor to Johannes because he spoke about these compromises, and then I will comment after him also with my perspective. Kompromisse können wir machen, ja. Да, компромиссы мы можем делать. Да. Kompromisse ist ein Teil der sozialen Это часть социальных Austausch von Mensch zu Mensch. это отношений от человека к человеку. Fanatismus ist lebensgefährlich. Фанатизм это подобен смерти. So, das ist das eine.
Aber Это первое. Но ich will als Beispiel nehmen, wie hat Rudolf Steiner gearbeitet mit den Kompromissen, я хочу навести пример, как Штайнер работал с компромиссом. als er die neue Waldorfschule begründen wollte. Когда он хотел вальдорфскую школу основать, Er musste auch Kompromisse machen. он должен тоже был идти на компромисс. Aber zum Beispiel haben die Schulverwaltung gesagt, die Schüler müssen die Schule wechseln können, wann wie immer. Ja? Also die Schulverwaltung damals in Stuttgart hatte als Forderung, die Schüler müssen auch sofort in eine andere Schule kommen können und das Gleiche sehen in ihrem Heft wie da. Ja? Да, но тогда была такая система, что вот это школьное управление, которое было обычно, оно говорило, что каждый ученик должен после какого-то класса переходить в другую школу. То есть вот эти периоды, видно, чтобы ученик мог перейти. Танюшечка, давайте сейчас Оля переведет на английский. Да, пожалуйста. But let me give an example about how, compromises, we all can do them. We are doing it as part of the life in the society. It is all around us. But let's look at how Rudolf Steiner dealt with compromises himself. So he had, when he was about to found the Waldorf school, and that was related to that required some compromises, and there was a governing body, there was a board of the Waldorf school, and to decide about a question that after some classes the students have to leave the school. Да. Steiner erklärte dann diesen Schulbeamten, dass eine Waldorfschule dann nicht möglich ist. Eine Waldorfschule muss ihren Weg finden. Der Kompromiss war dann, den er machte mit den Behörden, dass in 2 Stufen, also man konnte dann in der 3. Klasse, konnte man dann von der Waldorfschule in eine gewöhnliche Schule gehen und hatte das gleiche Wissen in der 3. Klasse der Waldorfschule wie das Wissen in der Grundschule. Aber der Weg zu diesem Wissen war ganz verschieden. Я их конобразацин как раз говорит, что Штайнер видел это ограничение, видел это не закон, а то, что было, что каждый ученик должен после каждого класса иметь вот тот уровень обучения, чтобы переходить в другую школу. Но он также понимал, что таким образом, если идти по системе, это не будет вальдорфская школа. И поэтому он брал такие ключевые пункты. Это то, что после 3 класса ученик вальдорфской школы должен был бы достичь тех знаний, чтобы перейти в обычную школу. Это 3 класс, это 8 или 9, уже не помню, но вот эти 3 пункта были. Но обращать внимание, что сам путь, как сам ученик будет идти вот к тому срезу знаний в 3 классе, это было совершенно другое. Of English? Entschuldigung, ja. Оля? And what did Steiner do? How did he see these restrictions? So there was this fact of educational system that after each class, the level of education of knowledge has to be such that if a pupil is traveling to another school, he has to
under certain things had to be equivalent to the common educational system. But then if we are doing this, it's not going to be a Waldorf school. And so he then decided that he will just choose the key points for the pupil of a Waldorf school, and there will be just the three possibilities when a pupil can leave the school and reach the level of knowledge of those that is required to pass into the ordinary educational system. So that was supposed to be the third grade, the eighth or ninth, I don't remember, but there were just these 3 points. And then they were paying more attention to the path itself, which the pupil will be taken in order to come to this point of measurement of their knowledges in the third class. Mhm. Ja. Also, und es gab dann noch einen Punkt, wo man, ich glaube, es war die 6. Klasse und dann die 8. Klasse. То есть 3, 6 и 8 класс, эти реперные точки. Rudolf Steiner machte also keine Kompromisse, wenn es um die spirituelle Methode der Waldorfpädagogik ging. Da machte er keine Kompromisse. Он не делал никаких компромиссов, не было в той духовности, именно в методике, которая была вальдорфская. Denn das wäre ein Verrat gewesen gegen die geistige Welt. Иначе это было бы зрада. Предательство перед духовным миром. Да. Ja. So, das muss man genau unterscheiden. Мы должны различать. Wo muss ich dem anderen entgegenkommen? Wie weit kann ich ihm entgegenkommen, ohne unwahr zu werden gegen mich selbst und gegen die geistige Welt? И поэтому мы должны понимать, насколько мы далеко можем идти против другого, для того, чтобы найти эту границу, чтобы не предать себя, чтобы не переступить грань, что я предаю уже себя и духовный мир. Also im Grunde muss liegen eine ganz große Treue Rudolf Steiner gegenüber. И в основе должна быть очень глубокая вера, верность. Und dass wir mit ihm zusammen dienen wollen der geistigen Welt. Верность перед, в первую очередь, Рудольфом Штайнером, что мы и вместе с ним служим духовному миру. Я, Оля. Да. Спасибо. So the 3 points when a pupil could leave were 3rd, 6th, and 8th grade. And then besides these, there would not be a compromise, and the pupils would still remain on the path of Waldorf pedagogy, and they would still be no compromised with the spirituality. There will not be this treachery in front of the spiritual world. So that's the difference, the distinction of what is the extent to which we can compromise, and where is this boundary drawn. What is the point when we already betray even ourselves and crossing this line, and where we are still there and not making the compromise. This is the
this is the question of keeping faithful, keeping fidelity, and whether we are with Rudolf Steiner first of all, and we serve the spiritual world, or that is not the case. Sache, Еще маленькая вещь, да? Dieses Prinzip gilt alle Tochterbewegungen. Этот принцип, ну, по сути, ein Prinzip des Kompromisses, Ja, also, gilt. dass man nicht Kompromisse macht, wo man die geistige Welt zurückstößt. Man muss genau wissen, wo, wie, wann, was kann ich kompromissen, ohne untreu zu werden, ohne Verräter zu werden gegenüber der geistigen Welt. Yeah. И, по сути, что эти компромиссы, они могут убить каждую дочернюю вот, эту веточку, инициативу. И тут очень важно знать, как с кем, ну, то есть вот эти все грани, насколько мы можем идти на компромисс, при том, чтобы не предать как бы свою, ну, духовный мир и nicht ein Verrat sein für die geistige Welt. Ja. Ну, перед духовным миром, чтобы не быть предателем. Оля? Да, спасибо, да, как раз хотела. And here we must understand what are the components of such a compromise when, where, how, with whom to make a compromise, and where not to make, as not to betray the spiritual world. It's very important to know how to deal. Otherwise, each subsidiary initiative, it might get killed. Ольга, пожалуйста. Все. Благодарю, Тань. Ольга, пожалуйста, передаем вам слово, Ольга Кулагина. Джонатан все сказал, да? Не Джонатан? Йоханнес, да, завершил, Йоханнес. пожалуйста. Ага. Вот я хотела бы обратиться, я не знаю, надо включать эту камеру? Ну, если вам удобно, как вам удобно. Давайте откроем. Я хотела бы вот как бы прояснить один момент. Во-первых, опустить руку. По поводу того, что зависть богов, она привела к сожжению Эфесского храма, а зависть людей привела к сожжению первого Гетанума. Оль, переводи. Спасибо. So I want to clarify just earlier point, which was about the jealousy of gods. Well, jealousy of gods was the reason for burning the Ephesus temple. And here with Gotanum, it was the jealousy of humans, of people. Вот, но вот опять же вопрос. Произошла мистерия Голгофы. И сейчас человечество, большинство, отрицает того, что Христос был человек Иисус. Да, они ждут нового Мессию, который придет и опять что-то новое человечеству подарит. Вот давайте посмотрим на мистерию Голгофы, как поворот времен с этой точки зрения. And the question, so the question also, additional question here is, well, if we look at the mystery of Golgotha and how nowadays many people are denying that there was
God on earth, that there was Christ, saying that, well, there was just Jesus, a human. And they are still waiting for a new Messiah to appear. И также мы можем на поворот времен, который совершился на рождественском собрании, взглянуть. Да, что там произошло? Было ли оно? Есть ли оно? Мнение того, что там что-то не состоялось. Оно состоялось. Это воля самих богов. Мы должны смотреть на это с точки зрения не из прошлого в будущего, а другой поток, в котором творит наше высшее Я, в котором творят боги. Это поток из будущего, который идет к нам. И именно Христос принес эту возможность на землю. Чтобы мы стали сотрудниками богов, мы должны входить в этот поток, который к нам из будущего течет, и рассматривать с этой точки зрения. Оль, понятно сказала? Да, хорошо сказали, да. Понятно. And that was the turn of time right there in the mystery of Golgotha. Now we have another turn of times during the Christmas meeting, because if we look at what happened there or what hasn't happened as something, but what took place there was the of the gods themselves. This is how we should look at this, as something coming from the future. It is a different flow, different current that is creating from our higher self, the place where the gods are creating, and that is a flow coming from the future, something that that exactly Christ has brought to us, this possibility on earth that people may become the co-workers, co-operators, allies of gods, and we have the opportunity to enter into that flow that is coming towards us from the future. To look at it from this perspective. И то, что сейчас звучало по поводу того, Рудольф Штайнер в январе говорил, обращаясь к собранию, что можно быть замечательным вальдорфским учителем, замечательным христианской общины, но не возвращать антропософскому обществу, своей матери, откуда они берут вообще свои истоки, да, и не возвращать то, что они у нее взяли, и это приведет к гибели матери и всех ответвлений, всех дочерних ответвлений, да, то есть это не только вальдорфская педагогика, но это все инициативы, которые были обновлены. Это Рудольф Штайнер говорил, я уже... Здесь вот важно, чтобы мы работали из будущего, из того будущего, как-то из шестой культурной эпохи, когда те идеи, которые принес Рудольф Штайнер, то есть через него духовный мир принес, да, дал, подарил нам всем, и в сердцах антропософов это было пронесено через 100 лет, потому что если бы это было не пронесено, конечно, это единицы их людей. У меня поток поехал, попробуй остановить. Да, да, так Давай. действительно и чувствуется. So if we're talking about what Rudolf Steiner said in January when he was addressing the conference, that you could be a great Waldorf teacher, you could be a great preacher of the Christian community, but if you don't pay back, if you don't return to the Anthroposophical Society as your mother, that what they have taken from it in order to found its grounds, these daughter initiatives,
if they don't give it back, then this will bring the death of the mother herself. And as a consequence of all the branches, all the initiatives, subsidiaries, and we're not talking here just about the Water of Pedagogy, but absolutely all the initiatives that were reinitiated due to works of Rudolf Steiner. And it's important here to work from this from the future, from that future, which is the sixth cultural epoch. Those ideas that Rudolf Steiner brought through the society from the spiritual, which the spiritual world gave through Rudolf Steiner, and that were given into our hearts, into the hearts of anthroposophers, and now this has been carried through the 100 years. If it wouldn't have been like this, and of course these are single people doing this, but they have been doing this. Yeah. Да, все. Перевела. И когда в России возможность говорить о духовной науке после 10 лет советской власти, то поток эзотерики, да, хлынул в Россию. И Россия повторила то, что было на Западе уже 70 лет назад. То есть возникли инициативы, и они возникали от тех людей, которые несли этот импульс. Во-первых, вот с Запада приехали горящие сердца, Я стирку несущие. там сняла белье сейчас, положила стирку там Мария, такой. Мария, у вас включился микрофон, пожалуйста. Да, белье – это всегда хорошо. Вот. И да, все тоже сейчас в России тоже существует, что вот потеря связи, ну, уже несколько лет, на самом деле, мы об этом говорим, потеря связи с источником, невозвращение, да, общество, ну, антропософское общество стареет, нету притока молодых. Но, вы понимаете, для меня то, что Рудольф Штайнер жертвенно вообще исполнил свою миссию, действительно, он в ранг учителя мудрости, созвучия ощущения, это есть, это присутствует в духовном мире, это к нам светит из будущего, реального будущего, шестой культурной эпохи. Да, вот в послесловии об этом очень хорошо Сергей говорит, что кому-то доказать обратно это невозможно. Здесь важно встать на волевой путь, идти по этому пути. И тогда камень основы, вожженный в сердцах индивидуальности, он будет пламенеть и пламенеть все больше и больше. Беру на перевод. And now in Russia, when after 20 years we have started to be able to speak about the spiritual science after all this rule, now the whole flow of the flood of esotericism has poured into Russia, and Russia has repeated the path that was that took place in the West already 70 years ago, when all the initiatives have arisen, and they are arising and being carried by the people who, you know, have this impulse. There were a lot of people also from the West coming here with their hearts, you know, burning these, bearing the initiatives, the seeds for the initiatives. And now in Russia, we also have experienced this, that there is loss of communication, loss of connection already for a couple of years. So the initiatives are losing the connection with the source. And there is a case of not returning, not paying back to anthroposophical society.
because the anthroposophical society is gradually aging here. We do not have the inflow of young people. And you must understand that for me, Rudolf Steiner has sacrificially performed his mission in being in the rank of the teacher of wisdom and the harmony of feeling. That it's in this capacity that he was presenting matters and the meaning from the spiritual world. And he is glowing towards us from the future, from a real future of the sixth cultural epoch. And this is really well said in the afterword by Sergei Prokofiev, who says that it is impossible to prove otherwise to anyone. It's important to go into these arguments, whether this is so or not so, but we must step on the path of volition, of will, and once we put our foot there, then the foundational stone that has already already has the flames, that it is ignited in the hearts of individualities, then it will keep growing in its power, and it will burn more and more. It will become bigger and bigger in the hearts of all the people. Я, наверное, на этом остановлюсь. Сказать очень много можно, но я остановлюсь и просто скажу, что нам надо делать волевые усилия, закладывать в свои сердца камень любви, и тогда мы найдем доступ к тому духовному существу рождественского собрания, которое реально пребывает в духовном мире и ждет наши сердца, наши волевые усилия. Спасибо. I think I'm going to stop here because there is a lot to say. Yeah, maybe the only thing I leave you with would be that we have to make willful efforts to lay into our hearts a stone of love. Then we will find that access to the spiritual being of the Christmas meeting that is really existing and really residing in the spiritual world, and just waiting for open hearts, for our hearts, our willful acts of volition to come here. Thank you. Огромная благодарность, Ольга. Вы ставите одну из ключевых задач или проблематизируете это, как пробудить волю и заложив себе в свое сердце камень основы. То есть это одна из ключевых проблем цивилизации сейчас. So thank you all for formulating, because what you just said, that is really pinpointing the key task, which is to awaken the will and to as a foundation in our hearts, the foundational stone. Indeed, this is one of the key problems of this civilization nowadays. Я этот вопрос также запишу на наш оргкомитет и возможные решения этого вопроса. I will inscribe this question into the list of our organizational committee as one that is seeking a possible solution. И еще вспомнилось про то, что когда говорилось про вальдорфских педагогов или
других профессиональных направлений. Вспомнилось, как Рудольф Штайнер, по-моему, это ГА-217, он также для педагогов читал эти лекции, если я не ошибаюсь, ну, может быть, с ГА ошибаюсь, но суть в чем заключалась, он приводил пример себя, что если бы он стал профессиональной, какую-то занялся специализацией, стал профессионалом в какой-либо области, будь то юрист или педагог, или еще в какой-либо области, у него была такая возможность, то антропософия вообще не могла бы прийти в мир. And I also remembered something when we spoke, when someone spoke about the Waldorf teachers and other professional trends, other professions. I remembered how Rudolf Steiner was explaining these to the teachers. Maybe it's GA17, but I might be mistaken. Anyways, these lectures where he was giving, where he was providing himself as an example, and he was saying that he could have become he could have gone into a specific profession, like become himself a profile teacher or a lawyer or anyone else. But if that were the case, then there wouldn't be anthroposophy. И здесь мы можем поставить еще одну ключевую проблему, о которой говорил Йоханнес и Ольга, это каким образом, оставаясь антропософом, действовать в той или иной области, в той или иной профессии, там, педагогики, медицины, не потеряв связь с антропософией, то, что мы рассматривали как проблемное место сейчас. Как можно действовать уже сегодня, не потеряв это? And then from what I heard before me, what Johannes was talking about and Olga, it is how to remain an anthroposophist while acting in one of the professional fields like medicine or pedagogy without losing touch with anthroposophy, where on the other hand, be anthroposophist. I see this as one of the problematic points which we also can take as direction of our work, and already now think about it without losing this connection. И можно сказать, что ответом на этот вопрос является весь второй импульс антропософии, который отвечает на вопрос действия на манер познания, то есть реализация на манер познания. And we can say that the answer to this question would be the whole second impulse of anthroposophy, which answers exactly to the question of acting as a manner of studying. So act of volition is an act of cognition, act of gaining knowledge. Но мы более глубоко будем это также рассматривать на оргкомитете. Это один из ключевых вопросов, как можно так действовать, чтобы не попасть в руки Аримана, а быть под защитой духовного мира. Потому что как только мы выходим во внешний мир, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что говорил Йоханнес, и нас вынуждает идти на компромисс. Можем ли мы сейчас не идти на компромисс, это вопрос был Джонатана, да, и при этом не потеряв себя и действовать в активном мире? Это еще один такой ключевой вопрос, который можно поставить и искать на него ответ, и как его реализовать.
So we can go deeper into this at the organizational committee meeting, because this is one of the key questions. How could we act or behave in such a way as not to fall into the hands of Ahriman, but also to be under the protection of the spiritual world? Because the moment that we go to the outside world, we inevitably face that what Johannes was talking about, that we are forced to make compromise. And could we now not go into compromising? That question, how can we not compromise? That was the question asked by Jonathan. So how can there be a compromise but not to lose oneself as an active single point in the outside world? And also this key question, which we, this is also represent this question that we must put on our list and look for an answer. How to realize this, how to find a path to implement. И последний, может быть, в первой части нашей встречи вопрос, который можно еще добавить, над которым мы начали уже работать в третий день конференции, он касался противодействующих сил, и которые ставили палки в колеса и мешали антропософам двигаться, да, то есть убивали инициативы. Насколько сейчас это является ключевым препятствием, или, может быть, оно уже ушло, и что на самом деле является препятствием? And the third key question would be about the adversary forces, because on the third day of the conference, we talked about, we a little bit briefly touched upon the question of adversary forces and how they were putting the sticks in the wheels of anthroposophists, preventing their movement and killing their initiatives. So the question is, to what extent is that a key obstacle in the modern world, or maybe that is already gone, disappeared, and in effect there is nothing that is in the way now. Вот эти и многие другие ключевые вопросы, которые дают нам целостность восприятия или поле понимания происходящего, это та задача, которая стоит перед будущим оргкомитетом Рождественской конференции, который зародится уже на самой Иоанновой конференции и будет эти вопросы прояснять, углублять и восходить к этой ясности и давать возможность высшим силам, высших иерархий свет пропускать в эти темные места. Well, these and many other questions, key questions that give us the integral perception, the complete picture, the common field of understanding of what is really going on. And that is one of the tasks of the future organizational committee of the Christmas conference, which will be started already at the Johannes conference, and then it will collect, deepen and clarify any questions like these and ascend to that clarity. It will give the opportunity to the higher hierarchies to shed light into the dark places. И во второй части встречи мы можем прикоснуться к еще каким-то ключевым вопросам, которые мы хотим немного распушить, и перейдем к вопросу формирования оргкомитета. Что для этого нужно и какие стоят задачи оргкомитета Рождественской конференции.
So in the second part of today's conference, we will be able to touch upon these and other key questions that we would like to a little bit, well, we use this word puff out, so look at them like under a microscope, see more aspects, more angles of it, of all the questions, and then we will pass on to formation of the organizational committee. What is needed in order to do that, what tasks are in front of the organizing committee of the Christmas conference. А также мы прикоснемся к программе рождественской конференции, которая и будет давать нам уже методический ответ на вопрос, как мы можем эти все проблемы, поставленные перед нами, перевести в задачу и какими методами и средствами мы будем их реализовывать. And we will also touch on the program of the Christmas conference, which will already give us a methodical answer to the question of how could we translate all these tasks that we have in front of us into tasks, and by what methods and means we will start to implement them. Также мы прикоснемся к самой уже конференции Иоаннова дня, к датам, когда она может быть, и к договоренностям, где будет действовать уже сам оргкомитет, в каких пространствах, и где он будет готовить темы. Ну и самое ключевое – это каким образом он подойдет к принятию субстанции камня основы на всех планах, на уровне мышления, чувства, что является ключевым, закладка камня основы в свое сердце, и уже воля, то есть какой силой мы будем реализовывать саму Иоаннову конференцию и Михайлову конференцию и Рождественскую. We will also touch on the conference of this day, to the dates and maybe some arrangements about where would that organizational committee operate, in what space, where it will prepare the topics, and the main key task is how it would approach the question or the task of adoption substance of the foundational stone on all the planes, both on the level of thinking, but also on the level of sensing, which is the most crucial level, because we are putting the foundation of this stone into our hearts, and then of course the will already. So in other words, by using which forces we could implement and organize the Johannes conference itself, and the Michaelic conference, and the Christmas, of course. И все, кто почувствует уже такой готовность, порыв души, в хорошем смысле этого слова, войти в оргкомитет, об этом можно будет сказать во второй части, а также в любой момент наших встреч на конференции или после это можно будет сделать. And then all those who can already feel such readiness, the right moment for their soul, the impulse inside the soul to enter into the organizational committee, this could happen in the second part, but also at any moment of our conference, or even after it, this can be done. И последнее, Оль, если у кого-то есть уточнения к организации или к задачам, которые стоят сейчас, будут стоять перед нами уже в 4 часа, можно задать.
И после этого мы передадим слово уже ведущему, пойдем вовремя на перерыв, восстановимся и вернемся и продолжим уже нашу работу. And lastly, if anyone has any observations or questions, clarification to the organizing or to the tasks that stand in front of us, then you can do that already at 4 o'clock or after the break, because we would, after I finish this, as I'm doing, we will pass the floor to the host of the meeting so that we can go to the lunch break on time. We stop, we can reinvigorate our forces so that we can continue our work afterwards. Есть какой-то вопрос у Джонатана, по-моему, Ольга. И Йоханнеси, да? Пожалуйста. Yeah, we have a question from Jonathan and from Johannes probably, yeah? There is a hand. Jonathan? Oh, my question doesn't have to be answered now. I just put it up there. Мой вопрос можно и позже ответить. Я просто хотела, чтобы он был здесь в пространстве. Хорошо, мы ответим после тогда во второй части. Йоханнес, пожалуйста. Die Rosenkreuze haben gearbeitet mit dem Rätsel, dem Stein der Weisheit. Also, und der Stein der Weisheit war das Geheimnis zu finden des physischen Leibes und auch des physischen Leibes. Was ist mit dem physischen Leib geschehen auf Golgatha? Христиан Розенкрейц, он работал над камнем мудрости, и как раз задача была раскрыть тайну физического тела, и то, что произошло на мистерии Голгофы. Wir haben jetzt erlebt, auf jeden Fall in Gedanken und Empfindungen, den Schritt vom Stein der Weisheit zum Stein der Liebe. По крайней мере, мы пережили, по крайней мере, вот в мышлении и в таком предчувствии переход от камня мудрости к камню любви. Im Johannesevangelium sagt Rudolf Steiner, also Johannesevangelium, was er gehalten hat, die Vorträge 1908 in Hamburg, so sagt er, lieben kann man nur das, was einem fremd ist. И в Евангелии от Иоанна, которое было написано в 1908 году, там Штайнер говорил такие слова, что любовь можно пережить только к тому, что чуждое тебе. Etwas sehr merkwürdiges. Kann Olga übersetzen auf Englisch? Пожалуйста. Да, спасибо. So Rosicrucians were working on the stone of wisdom in order to understand and to reveal the history of the physical body. And what happened during the mystery of Golgotha is that there was a transition between the stone of wisdom to the stone of love. And in the Gospel of John, which was written in 908th year, then Steiner is saying that there are such words as love, something that we can experience to those to the other people.
Или то, что чуждое, то мы можем любить. Вот это ключевое. What is not us, what is alien, that we must love. Ja, bitte. Das ist also ganz außerordentlich wichtig, Извините, не dass man чуждо, а отдельно. То есть напротив себя. Вот это очень важно, да? Не чуждо, а выделено из тебя. Вот что-то, то, что напротив себя находится. Вот это очень просто принципиально. Да, спасибо, Ольга. На английский пока перевод. Yes, so okay, it's just adding the nuance of translation, which is not the alien something, but something that has been part of you and now has divided from you. Bitte. es ist also ganz außerordentlich wichtig, zwei Begriffe zu trennen, nämlich Sympathie und Liebe. Zwei Begriffe. Sympathie ist etwas ganz anderes als Liebe. Мгм. Я так поняла с перевода, что это очень важно понять, что мы должны вот это различать симпатию и любовь. Это разные вещи. Sympathie brauche ich keine Kraft. Wenn ich etwas mag, ich verbinde mich damit. Для симпатии тут моих сил не очень-то и надо. Если мне что-то симпатично, тогда я это люблю. Aber die Liebe muss sich verbinden mit dem, wo sie keine Sympathie hat, sondern wo sie sich hinein versenkt und schaut. Ну, как durch die Liebe. Die Liebe muss Erkenntniskraft werden. Любовь должна иметь силы познания. То есть, по сути, мы соединяемся с тем человеком, которого мы не знаем, он нам чужд. И как раз вот такое погружение. То есть, wir tauchen in die Wir andere tauchen Seele. in den anderen ein und erkennen, Мы погружаемся внутрь другого и познаем. was wir vorher nicht wussten. То, что мы до сих пор еще не знали, даже не предполагали. Das sind ganz neue Gebiete. Это совершенно новая область для нас. Ja. Und dann gehe ich wieder zurück. И тогда мы возвращаемся к себе назад. Und jetzt kann ich die neuen Erkenntnisse in mich aufnehmen, aber nicht als Weisheit, sondern als Liebesimpuls. И тогда, после того, как я вот в себя возвращаюсь, я тогда уже несу, но еще больше такое познание, да, то, что я познал в другом, и это уже не просто мудрость, а это импульс любви. Und das ist wichtig, wenn wir an die Weihnachtstagung denken. Es ist die Tagung, wo Rudolf Steiner die Anthroposophie führt, die Anthroposophen, zum Verständnis der Liebe als Erkenntniskraft der Zukunft. И то, что Рудольф Штайнер делал на рождественском собрании, он, по сути, как бы принес такое познание, то, что любовь она несет силы познания. Johannes, der wichtigste der Liebe, tragt der Kräfte des Weisheit. Also die Kräfte der Weisheit werden jetzt durchfeuert durch die Kraft der Liebe. И эти силы познания, они через любовь могут быть feuert, пламенными. Перевести? Übersetzung? Ja. Ja, пожалуйста. And so we need to distinguish between sympathy and love, because in
sympathy, there is almost no participation of will. So I like something and I'm drawn to it. There is not much to do there. We can maybe resist something, right? But the sympathy, it works independently. And then what is different? Love. With love, we are feeling, or we are experiencing it, even maybe to something that we might not have sympathy for. And here it's about this knowledge, going into someone else to understand, to see something different from us, and then bring it back with us, inside us. And thus is about gaining knowledge, about someone else, and making the effort to go to do that, go there, even if that other person, we don't know them, and it's not like us, they're foreign entity to us. But nevertheless, we immerse into the other, and we try to know the other. And that newly gained knowledge, it enriches us. So this additional knowledge, knowing something through love, that is the impulse of love that was given by Rudolf Steiner at the Christmas meeting, because this, in fact, what he was bringing there, not in the sense of knowledge, of cognition, but in the sense of love, knowledge that is love. It's not about wisdom anymore, but about this type of cognition, which is based on love, and that power of knowledge, in this case, it is going to ignite something in us, ignite the powers of learning through the love. Mm-hmm. Алис? Да, это все. Мгм. Огромная благодарность, Йоханнес, за дополнение к тому, что без познания не бывает любви, и все, что мы думаем, что мы любим, не познавая, это остается на уровне симпатии. Благодарю вас. Эту тему мы возьмем также, насколько познано то, что было принесено Рудольфом Штайнером. Сама субстанция камня основы — это одна из ключевых задач, основных даже, можно сказать, нашей Иоанновой конференции, на которую мы уже всех приглашаем, но более артикулированно я скажу об этом во второй части встречи. So thank you very much to Johannes for this and about the fact that without knowledge there will be no love, and then we just think that we love without knowing, without discovering, then it will all remain at the level of sympathy. So thank you for these topics. It was known and it was brought to us by Rudolf Steiner, this very substance of the foundational stone. And this is one of the crucial tasks, main tasks that we are going to explore, that we're going to address at the Johannes Conference, where we are inviting you all already and once again, but I will be more articulated about this invite
in the second part of the meeting. И я всех, друзья, приглашаю в 4 часа будет медитация, и уже в 17, чуть немножко раньше, мы продолжим эту тему. А сейчас я передаю Юлии, нашей дорогой ведущей, огромную благодарность всем, кто звучал, и нашим переводчикам. So I do invite all of you, all of the friends, to join at 4 Kiev. We will have the meditation, and then at 5 or maybe like a couple of minutes earlier, we will continue with this topic. And now I pass the floor to our dear host, to Yulia, and great thanks to all those who were speaking up and to the translators. Да, спасибо большое, Ирина, за поставленные задачи. Спасибо всем за участие, за такую коммуникацию. Очень рада видеть Иоханнеса с нами. Да, спасибо большое. И мы... Thank you to Irina. Thank you for formulating, for putting all the tasks in a list. And I am grateful also for all the participants for this communication between them. I'm happy also to see Johannes with us. Thank you. Спасибо огромное. Мы выходим на перерыв. Я приостанавливаю нашу работу, рамки все. И ждем через перерыв 4 часам на факультативную часть, на медитацию. После продолжим уже эту тему. Спасибо. So thank you so much. I'm ringing the bell to mark the start of our break. I'm putting on pause all of the frames that were opened, and we're expecting all of you at 4 o'clock for Kiev, 3 CET, in case you want to join the meditation, and if not, then after the meditation, for CET, 5 Kiev, we will continue with this topic. Thank you. Прошу прощения, я совсем забыла о музыке. На 2 минутки прошу остаться, если есть возможность у Аркадия. Хорошо, а я уже думал. Спасибо. Ладно, в следующий раз. Хорошо. Apologies, I forgot about the music. Of course, now it's the time for the music of the spheres.
огромное Аркадий за музыку, что вы все собрали, и мы теперь можем с легкостью идти на перерыв. Спасибо огромное. Огромная благодарность, Аркадий. Да, до встречи через 4. Спасибо.